Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I'm discussing about double integrals in polar coordinates class number 2. Problem 1. Evaluate integral 0 to pi integral 0 to a sine theta r into dr d theta. Solution. Integral theta is equal to 0 to pi. Why? Because r limits in terms of theta. So first we integrating with respect to r, then after we integrate with respect to theta. So theta is equal to 0 to pi and r is equal to 0 to a sine theta. A sine theta r into dr d theta, that is equal to theta is equal to 0 to pi r dr integral r ante r square by 2 limits r is equal to 0 to a sine theta into d theta, that is equal to theta is equal to 0 to pi upper limit minus lower limit a square sine square theta by 2 minus 0. 0 square by 2 means 0 into d theta, that is equal to a square by 2 బయటకు వచ్చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi sin square theta d theta, that is equal to a square by 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to pi sin square theta అంటే 1 minus cos 2 theta by 2 రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా ఇది ఇంటూ d theta, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4. ఇక్కడ ఉన్న 2 కూడా బయటకు వచ్చేస్తే ఏ స్క్వేర్ బై 2 theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi 1 minus cos 2 theta d theta, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 ఇంటూ డి థీటా అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి? థీటా థీటా మైనస్ కాస్ 2 థీటా అంటే సైన్ 2 థీటా బై 2 లిమిట్స్ 0 టు పై, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై 4 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పై థీటా ఉన్న ప్లేసుల్లో సైన్ 2 పై by 2 minus 0 plus 0, that is equal to a square pi బయటికి తీసుకొచ్చేసేయండి by 4 minus 0 since sin n pi is equal to 0 sin 2 pi sin 3 pi sin 4 pi మొత్తం జీరోస్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ a square pi by 4, hence solved. Okay, so this is the procedure. And one more problem. Evaluate integral 0 to infinity 0 to pi by 2 e power r minus r square into r d theta dr. Theta is equal to 0 to సో ఇక్కడ లిమిట్స్ చూడండి, మనకేం తెలియదు. 0 టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ 0 టు పై బై 2 ఉంది. కాబట్టి థీటా వాల్యూస్ ఏమో 0 టు పై బై 2 పెట్టి ఆర్ లిమిట్స్ని మనము ఇంటిగ్రల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టి ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఆర్. ఫస్ట్ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ చేద్దాం, లాస్ట్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి థీటా చేద్దాం అనమాట. అందుకని ఆర్ ముందు వేసుకున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఆర్ ఇంటూ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు పై బై 2 ఇంటూ డి థీటా, that is equal to r is equal to 0 to infinity r into e power minus r square dr into integral d theta ante theta, limits వచ్చి 0 to pi by 2.
that is equal to integral r is equal to 0 to infinity r into e power minus r square dr into pi by 2 minus 0. That is equal to pi by 2 ని బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. pi by 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity r వాల్యూ. సో థీటా అయిపోయింది కదా. r is equal to 0 to infinity. ఇక్కడ మనము లెట్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అంటే 2r dr ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt అంటే t లోకి మారిపోయింది కాబట్టి t లిమిట్స్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇందులో పెట్టేస్తే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ ఉంచండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2r dr ఇక్కడ r dr r dr అంటే 1/2 dt అంటే dt by 2 ఉంది. e పవర్ మైనస్ r స్క్వేర్ సో ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t ఓకేనా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 4 ఇంటిగ్రల్ t is equal to 0 to infinity e power minus t dt. That is equal to pi by 4 integral e power minus t అంటే e power minus into e power minus t. So 0 to infinity. That is equal to pi by 4 minus e power minus infinity minus into minus plus e power 0. That is equal to pi by 4 minus 0 plus 1. Since e power minus infinity is equal to 0 and e power 0 is equal to 1. That is equal to pi by 4. Hence solved. Hence solved. Okay, and one more problem. Evaluate is a very important problem. Evaluate integral 0 to pi by 2 integral 0 to a sin theta r dr by a square plus r square into d theta. Solution. First r ఎందుకని ఈ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటాలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 ఇంటిగ్రల్ 0 to a sin theta r dr by square root of a square plus r square d theta. That is equal to integral 0 to a sin theta r dr by square root of a square minus a square minus r square and ఇక్కడ కూడా a square minus r square. So a square minus r square. తర్వాత ఇది ఫస్ట్ చేద్దాం. ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 d theta. ఇక్కడ చూడండి put a square minus r square is equal to t square. So this is equation 1 minus 2r dr is equal to 2t dt. e2 cancel. e2 cancel. ఇప్పుడు r dr is equal to minus t dt. And also limits లోయర్ లిమిట్. ఇప్పుడు నేను ఏది మార్చాలనుకుంటున్నాను, లోయర్ ఆర్ వాల్యూస్ మార్చాలి. ఇక్కడ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఉంది, లోయర్ లిమిట్ 0 ఉంది కాబట్టి లోయర్ లిమిట్లో పుట్
r is equal to 0 in equation 1 అయితే then a square is equal to t square and t is equal to a. So lower limit, upper limit. Put r is equal to a sin theta in equation 1. A square minus a square sin square theta is equal to t square. A square common తీస్తే 1 minus sin square theta is equal to t square. So a square into cos square theta is equal to t square. From this equation, t is equal to a cos theta. సో t యొక్క లిమిట్స్ కూడా వచ్చి మనం t లోకి మార్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ 1. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లోకి వెళ్దాం. దట్ ఇంప్లైస్ ఇంటిగ్రల్ t is equal to a to upper limit to a cos theta. A cos theta r dr అంటే minus t dt డివైడెడ్ బై దీని లోపల ఉన్నదాన్ని టీ స్క్వేర్, ఈ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీ. సో టీ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ వరకు ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 dt. దట్ ఇంప్లైస్ ఇంటిగ్రల్ dt అంటే టీ. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ముందు మైనస్ లిమిట్స్ a to a cos theta ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ దీని తర్వాత చూద్దాం 0 to π/4 dt. దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్ అలాగే ఉంచండి, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ a cos theta మైనస్ a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 dt. ఇప్పుడు ఈ 0 to π/4 బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే 0 to π/4 ఇక్కడ రాద్దాం. మైనస్ ఏ కాస్ థీటా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంటే ఏ ప్లస్ ఏ ఒకటి ఏ మైనస్ ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ డిటి, ఏ ఇంటూ ఏ కాస్ థీటా డిటి. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 0 to π/4 into d theta minus a into integral 0 to π/4 cos theta d theta. a into d theta ఇక్కడ π/4 into a into a cos d theta కాబట్టి a into d theta ఇది d theta. ఓకే d theta కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ a into d theta అంటే theta లిమిట్స్ 0 to π/4 minus a into sin theta 0 to π/4. That implies a into π/4 minus 0 minus a into sin π/4 minus sin 0. That implies a π/4 minus a into 1/√2. That implies a common తీస్తే π/4 minus 1/√2. So this is the answer, hence solve. So this is the procedure and this is the way we have to solve any problem by using the given conditions. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.